ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج عافمادك لحيري دمرك برنامج كاسون كجهل دونه وحلو يقانو infertility وح إنه قفكم ماركت وحص إنه ماركت infertility وحوي إنه قفكم دمرك على وحقادي كرينين تصو أي سبب تبع اللي هي إن القفك دمرك على قادي كرين أين قادينين وحورة مدة لجيجو سنة marka odagii iyo xaasku ay habeen walba isla seexanayaan ayadoo haba yaraatee wax ka hortaga aan la sameyn ama biil hal qaato ama condom wax la yiraahdo hal la isticmaalo haddaba halkan waxaa noo fadhiya khabiir aad weyn oo arrimaha aad ugu takhasusay helidda hooyada maaragtay sida ilmaha u heli lahayd iyo waxyaalaha ka horjooga dhibaatooyin fara badan oo maaragtay dumarka ka horjooga inay ilmo qaadaan ilaahay inuu noo sheegay quraanka wuxuu noogu sheegay dadka qaarkood inaanay ilmo helin laakiin inta badan waxaa lagu tiriyaa in ay dhibaatadu tahay xagga dumarka boqolkiiba laba waxaa koos gareeya leeyahay infertility problem xagga ragga ah taasna waxaa noo sharxi doonaa khabiir weyn oo dhakhtar oo muddo 32 sano waddankan Ingiriiska ka shaqeynaya oo dad fara badan oo Soomaali ay ugu tageen maaragtay ama xagga dawladda ha noqoto ama clinic uu leeyahay oo la yiraahdo Queen's Clinic oo ku yaala Harley Street agteeda magaalada London dhakhtarka su'aalo aad u fara badan ayaa weydiin doona idinkana waxaan rajaynaynaa waxaan warqadaha ka akhrino su'aalaha ka weydiin doonaa ama infertility-ga ama wax kale oo la yiraahdo fibroids oo iyaguna cudur ku dhaca maaragtay ilma galeenka oo doonayna insha Allah inaanu wax badan aan ka weydiino laakiin aan ku hormarno dhakhtarka inaan weydiino infertility. Doctor, good afternoon. Welcome to Kalsan TV. Good afternoon. Good to have you. And Thank you. There are a number of people who want to have a lot of questions about you, and let's explain what infertility. We have talked a lot of time. Fertility is the inability of couples to have a baby. Yes, and how long it depends to make a baby if God has been described for you. Basically, when we have couples coming to see us, we normally say that at least you try it for a baby for 6 months prior to seeing a doctor's. These 6 months, it has to be on average 2 to 3 times relationship a week. Also, you should at least not the female use any methods of contraception. Neither the gentleman use any methods of contraception. Also, it should not be an immediate interventions of the lady, i.e. the ejaculate, has to be within the lady, not outside. All these are the factors behind not to run straight away to the bathroom and wash yourself immediately after relationship. All these factors are very important before we label a couple by being unable to have a child. If we started labeling couples of difficulty to get pregnant and having fertility problems, we are immediately stepping into a psychological impact on the family and the couples, which can be itself the cause of fertility. So we have to be exceptionally careful in diagnosing it. Okay, dhakhtarku wuxuu ka hadlay labadii qof ee isqaba oo doonayay inay gabadhu uur qaado waa in regular maaragtay wada saxdaan 2 ilaa 3 mar weegi waa inay isticmaalaan waxyaalaha ka hortaga in gabadhu uur qaado oo ay ka mid yihiin ama inay kaniini qaato ama in ay condom wax loo ay gashato wuxuu kala sheegay ninku waa inuu ejaculation wax la yiraahdo which is in manidiisu ay gabadha taabato ay tahay oo marka aanay dibadda ku dhaan gabadhuna marka aysan cararin marka hawsha dhameystaa inaysan cararin oo aysan baalkii musqusha aysan tagin oo marka aysan ismaarin waxyaalahaas oo dhan waa 1 2 3 4 afarta condition hadii la sameeyo oo ilaahay uu ku tala galo macnaha gabadhu way helaysaa meelo qaarkood waxa leeyahay
boqolkiiba 20 mushkiladda waxaa keena waa ragga. halkan waa research ay sameeyeen qolo la yiraahdo Mayo Clinic oo USA ah. waxay leeyihiin boqolkiiba 40 ilaa iyo 50 waxaa sababa in ay qofka dumarka ay uur qaadi weydo. waxaa sababa leeyahay mashaakilaad xagga dumarka haysta ama raximka markaa ha gaarin ama yeesi gaarin. meelo qaarkood oo dhakhtarka hore noogu sheegay waxa uu leeyahay dumarka ilaahay wuxuu ku abuuray oo gabadha aan qaadayn oo kale wax anti waxaas la yiraahdo oo markiiba kala yaacina maaragtay manidaas iyo ogxanta oo isu tagi laha. about boqolkiiba 30 ilaa 40 waxaa koos gareey aan leeyahay waa boqolkiiba 30 ilaa 40 waxa infertility-ga koos gareey aan leeyahay mashaakilaadkooda ama rag uu noqon karaa ama dumarku noqon karaa. Okay doctor, how when it comes to infertility, as you said, many people don't talk about the problem and they always condemn sometimes with women. Is there any problem with men as well? Well, obviously, it takes two to make a baby. Take a man and a woman. The man, let's start with the man because this is the most important issue here. Right. As you said, most of the men point their finger on the wife and say that you are unable to have a child, or the family pointing their finger on the lady saying that you are the one who cannot get pregnant, and that's wrong by every mean. Man has to produce fluid. That fluid has to be normal in the parameters. The normality here is the number of sperms, the motility of the sperms, the liquidity or the liquefactions of the semen, the absence of bacteria or pus cells or red cells, the morphology of and the normality of the sperm itself, whether they are abnormal or normal, and the volume of the fluid which is ejaculated in a woman. All these are and other factors which can lead to inability for a woman to get pregnant. Don't forget, some of the men cannot penetrate a woman. And that is a very important here to understand. Some men. There is men has problems called impotence or failure of erection. Sometimes neither the woman speak about it nor the man speak about it, but the family is pointing the finger on the woman. Come to another factor which is very, very important. If we go back to when it comes penetration, men, most of the men have able to penetrate women's vagina. Sure. But when we talk about, we're not talking about ejaculation or, but when we talk this penetration, men feels pleasure with the women when they have sex. But the reality is, I mean, what makes him incompetent? You mean impotent? Impotent, yeah. Impotent mean failure of erection. This is many factors. Could be psychological, could be organic. Diabetes, for example, hypertension, overweight, heavy smokers, alcohol intake, drugs, medications, prostatic problems, prostatitis, inflammation of the pelvic region, infection in the area. All these are an important organic factors. A second factor is psychological. A man, he is not interested in the wife. A man, he is not in love with the wife. A man who married the wife on what we call it arranged marriage. Simply they called him over the phone and said, we are going to let you marry your cousins or your neighbors, which you haven't seen
except when you're babies together. This is let me just also, I would like to point out something very important here. You know that historically there is a female who have had a female circumcision. These female, sometimes there is non-consummated marriage, and I've seen patients coming to me, non-consummated marriage for 2 years. And they're coming to me saying that they'd like to have a baby. And when I dig deep, I found that the man unable to penetrate the woman because the area of the vagina is very, very narrow. And he is unable to penetrate. The area is amazingly impossible for the examination to be carried out. And that is obviously no sex happened for 2 years. For her, she and her woman and her husband. Yes, but they're coming to say that we've been together, married together 2 years and no babies. Of course there'll be no babies. And then when I start explaining how baby is going to be happening, they listen and they say, hey, my God, there's something wrong here. And then when I start examining the woman, I say, excuse me, have you had a relationship with your husband? They think by touching each other that means that is a sex. Some of the couples. Are they young people or the elderly? No, some of them, they are mature. I mean, to be honest, you'd be surprised how couples could be ignorant, how gentlemen could be ignorant, how ladies can sometimes be ignorant. Don't forget, sex education in our societies is very, very poor. Very limited. Very limited. Yes, and that is a disaster. That is the unfairness of the societies. I think Islam talks about the sex, and it has to be open. Yeah, but in the society, Muslim society, they always hide. They don't talk about this. How come? It's in the Quran. It's written an nikah. Absolutely. It is written in the Quran. But the people, they blame each other. Is there any? I'll talk about. Let me explain to our viewers. Of course. dhakhtarka waxaan weydiiyey ninku haddii uu qof dumara la jiifsanayo penetration waxa weeye inuu qofkaasu ibtiisa uu gabadha ibteeda taabsiinayo marka sidee buu u gaari waay baan ku iri laba qof oo maaragtay isla nool sidee buu qofka ninka ragga u gaari waay marka wuxuu sheegay cudurro fara badan ayaa jiray oo psychological ninkaan gabadha inuu interest waxayna baa laga yaabaa ama uu xanuuno kala duwan uu qabo oo marka aanu maaragtay sidii la rabay gaarayni wuxuu kaloo dhakhtarku noogu daro runtii yaabka badan in laba qof adii middle age yiri I don't know maybe 30s or 35 whatever ay noqdaan runtii dad xaas ah in ay muddo 2 sano ku dhow in ay maaragtay inay wada joogeen oo ay baarayeen maaragtay intaanay isku dayeen maaragtay in ilmo ilaahay siiyo laakiin markaan gabadhii examination ku sameeyay wuxuu yiri waxay yiraahday gabadhan inaan la taabanin oo ay xaajadu sideedii tahay marka runtii aad iyo aad baan ula yaabay iri iyo waxa soo haystaan jaska wuxuu yiri dadku inay la istaabto marka islaamku wax badan ayuu noo sheegay maaragtay dumarka sidii loo isticmaalo aayad quraan oo ka sheekeynaa way jiraan oo dumarkiina meesha sida rabtaan ugu taga laakiin meesha ilaahay idin xalaalay oo macnaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala kama xishoonayo maaragtay inuu xaq sheego laakiin dhibaatada dhacaysa waxa weeyaan in qofka ninka ragga ama qofka dumarka laftiisa xagga raggu marka sheekay wuxuu dhahay waxa dhici karta qofku ninka ragga inuu leeyahay mani khafiifa inuu meesha loogu talagalay inaanu gaarsiin karin inuu qofka cudur hayo sabab badan ayaa keenaya marka qofka dumarka in ay maaragtay inay ilmo qaado marka mushkiladaha uu dhakhtarka noo keenay dad far badan ayaa jira oo la xishoonay runtii wax la xishoodo ma waa weydiin doona dhakhtarka sidii looga hortagi lahaa cudurrada uu hadda uu noo sheegay oo ay ka mid tahay in ragga qaarkood aysan lahayn liquidkaas ama spermkaas ama manidaas
inaysan ahayn mid adag oo always ay tahay mid aad u jilicsan dad baa jira mid aad u khafiifa leh oo dhakhtarka uu noo sheegay marka doctor how can we I mean infertility we have talked about it what is the medication and how to solve before talking about medication we said that there's a problem within the man there's a problem within the woman when we talk about the man we're talking about his sperm seminal fluid frequency of relationship oh that we didn't talked frequency that has to be 2 to 3 times a week we talked about but divorce as well causes sometimes when women get divorced and it stays for a while and get married again is that causes as well no I mean if the woman is fertile and she divorced and she got married again if she didn't if she didn't conceive any child it could be a man's problem before okay you see some of the women comes and say that I've been married for 3 times and no children thinking that it is the only problem is her and then when we investigate we found that she is fine nothing wrong with her and the 3 husbands were the problems even sometimes men can have children when they marry somebody else so there is something called immunological problems between a woman and a man when the sperm comes in touch with her then considered as foreign body she produce antibodies and that inhibit the sperms from reaching the eggs also when we come to the woman we're talking about their 4 organs which is very important when we're talking about the cervix and the vagina vagina and cervix are very important we know the reason why I said vagina because there is female genital mutilations take place and that can be a great factor of fertility problems female genital mutilation FGM and FGM and then we have also the neck of the womb producing infection which bacteria can kill the sperms producing is that what we call the antibody infection is different than antibodies infection is an infection bacteria kill the sperms and sperm antibodies mean that the body recognizes the seminal fluid and the sperm as foreign body coming to them then they start attacking producing antibodies and what causes that this is like rejection like people who has got kidney transplant they give them immunosuppressants to avoid rejection like the people who has a heart transplant they give them immunosuppressants to know exactly to avoid rejection to avoid the body rejecting it our body so that is a normal exactly but the majority of people they do have acceptance of the seminal fluid and the sperms that's why they have children majority of the people and what percentage if you look in that category there are 20% of infertility in couples worldwide 20% that is a little comparing with 80% 80% they can have babies 20% they have difficulty to have babies within that 20% there's reasons either within the man within the sperm problems within the woman which is vagina cervix or ovulation problems or hormonal problems or multiple uterine fibroids which I would like to point out here fibroid is rare to be the cause of infertility it's a different yes very important lots of women as soon as they think that they have a fibroid oh my god that is the main reason for my fertility problems we come that at the end of the show but let's explain to our viewers sure, sir. walaal wuxuu leeyahay dhakhtarku waa muhiim gabadha maaragtay alaabteeda baan dhehe mushkilado fara badan ayaa halkaa ka jira ayuu leeyahay
oo ay ugu horeyso haddii gabadha la gudo inay ka mid tahay waxyaalaha infertileka ama gabadhu inay uur qaado waxyaalaha koraya waadna garanaysaan female genital mutilation waa gabadha oo la gudo waxay ka mid tahay ayuu leeyahay dhibaatooyinka ugu horeeya infection ayaa iman kara ayuu leeyahay oo qofka ku dhici karo oo spamka ninka markaa ka imanaya la dagaalamay taasna waxaa koosgaraynaya oo wax caadiya uu yiri 20% dumar waxaa jira sidaas ah 80% waa dadku inta ay ku dhalaan worldwide 80% inay dadku fertile yihiin inaysan infertile ahayn marka mushkiladahaas oo dhan waxay ka mid yihiin maaragtay waxyaalaha ay gabadhu u qaaday maaragtay u qaaday la'dahay in ay uur yeelato okay doctor what is the immunological yeah immunological mean when the body receive a foreign body your body my body any female body receive foreign body it automatically the body start producing antibody to attack that foreign body like for example women who have a relationship with a man they cannot have children they divorce this man go and marry somebody have children this woman marry somebody else they have children so the woman could be the problem no the woman could find that her body find that that gentleman will his seminal fluid will become a foreign body for her and the other man it's not so therefore when she was married to that gentleman she is unable to have a child but when she went to the doctor with that gentleman the doctor said you're okay he's okay you can have children and then they keep trying and there's no children simply because they never had a test called post-coital test and that is a very important test post-coital test okay this is a very important test to find out whether the sperm is still alive after relationship or not therefore immunological factors not only playing a very important part in the natural pregnancy also when the women go for IVF even IVF even making a baby outside putting a baby in sometimes the body rejecting the baby and that's why many miscarriage exactly and that's why some women have several miscarriage one after the other and then when they come to somebody like me then all of a sudden we discover what's the reason then we give her the immunosuppressants the woman carry on having the baby until she conceive naturally and that is a very important step of the treatment of people with recurrent miscarriages. Okay. I think some people might like to question you and we would like to receive these questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. walaalkii qaali su-aal baan inaan dhakhtarkiina weydiid barnaamijkiina daawanaysay bilowgiisii Akhi, I speak English. Can you speak English, Akhi? Yeah, you can. Yes, we can. Yes, come on. We can listen to you. Yeah, welcome. Okay. Alhamdulillah. Can I just leave a comment about foregone trouble? Can you speak well? Can I leave a comment about foregone trouble? Okay, qofkaas wuu ka go'ay. You just want to ask something, but just carry on. Carry on. He's disconnected. So, regarding the immunological factors, even with embryo transfer to a woman with an IVF problems, with IVF treatment, sometimes we have to give them immunosuppressant to maintain their pregnancy. Otherwise, they will be rejected as well. Okay. Not only the sperm, also the embryo. Okay. What is the as I asked you before, what medicine that the people can use or protect a woman can protect it to keep her pregnant? Because some women they reject, as you say, because they are unable to conceive. Some women conceive, yes,
Well, after a short period, they lose they lose the pregnancy. Yeah. We have to identify the reason. If it is immunological, and that's definitely the diagnosis, we give them immunosuppressants, and we maintain the pregnancy and look after the pregnancy very closely until the body start accepting the pregnancy and the pregnancy will continue. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum waa la wanaagsan ku soo dhawo waa la socotaa labada dhakhtarka su'aasha aad weydiinayso waan la socdaa codkaaga waxay kor yeelanayaan ama farsamayaqaan kor loo qaado waxaad weydiin lahayd dhakhtarka waxaan weydiinayaa dhakhtarka soo English he can understand. Yes. I asked the doctor. I'm calling from Hargeisa, Somaliland. He's calling you from Somaliland. Yes. Keep going. Some patients they have more power for a premature ejaculation. Right. So how to treat it? If you say there, so the problem is here too much, the people are smoking and chewing chat. So how to treat that problem? I understand. Premature ejaculation. Can you repeat the question, brother? Can you repeat that question? Do you understand the question? I mean premature ejaculation. Premature ejaculation. Oh yes. Yes. But the other thing is, my second question is how to treat primary fertility. Primary fertility. So many patients they have a primary fertility. So how to treat it? Yes, primary fertility, how can be treated? Well, but first, he says, premature ejaculations is one of the problems. Yeah, premature ejaculations. First of all, the gentleman has to be examined to find out if there is any. Hello. Okay, I will explain to him. Yeah. To find out whether there's any psychological problems, because majority of people with premature ejaculation is psychological. Hello? They have to be trained. Hold on, doctor, sorry. We're going to respond after that. Assalamu alaikum. عليكم السلام ولا waxaan doonayaa in dhakhtarka weydiiyo aan u jarmal ka soo hadlayo magacayga khatar la dhaho walaalo waay khatar maxaad weydiin lahayd dhakhtarka walaal waxaan weydiinayaa dhiiga walaaliga khalkhala wixii yimaada todoba bilood hadda isku xigtay irbadaan qaatay markii hore iminka waxaan haystaa ilmo 2 sano iyo bar jira hadda 2 sano bar inaan jira haysto qof jira haystaa ilmo yar wadaweysan irbadaan walaal qaatay 9 bilood 9 bilood baa irbad qaadanaysay 9 bilood min 3 bilood markay iga dhabaatay waan qaadanayay walaalo waaya taasina adigu dhiigu khalkhal bii u sameeyay khalkhal badan abu iga mana sixin ilaahay uu markii dambe u saxmay laakiin hadda wuxuu iga yimaada bishii afarteeda bisha shanteeda bisha saddexdeeda bisha koodeeda waxaan markaa wada aan sameynaya oo igula talinayo doctor. Okay, she's calling this Mrs. Khatra. She's okay. Well, the second is asked the telephone. Miss Khatra. Yeah, complaints about the period comes at different time. Irregular. Not irregular, yeah, because she says I took 3 months. I mean injection. Some for contraception. Yeah. Injections, and some of them I don't know. They put implant. Implant. Yes. And is the implant still there? No, she is no implant. She was injected. Yes. And she said for the last 9 months I was taking these 3 injections. Yes. And after that, I have these, irregularities. Yes. Is she just complaining from the irregularity of the period, or she wants to have a baby? I think she didn't. She says, "What shall I do if I have this? I mean, irregularity." Well, this is happening due to the progesterone hormone which she was taking. Her period will be regulated again. After back to normal. Okay. Walaal khadra dan dhageysanaysa dhakhtarku wuxuu yiri khalqa kan uu ka bixi doono maadaama aad daawo qaadanaysay ama wax lagu mudayay muddo kadib caadi baad noqon doontaa marka hadii ay arintu aanay joogsi lahayn oo aad arkaysid in waxay ka khalkhalayaan waxa haboon inaad dhakhtarka ku noqotid laakiin dhakhtarku in badan uu ka sheegay gabadhu haddii ay ama qaato kiniini ama implant waxa uu yiri oo gabadha wax la geliyo oo lagu tolo ama hoosta wax laga geliyo
intaba way keenaan tube oo dumarka la geliyay ayaa jira magaciisa iga maqan tubekaas oo loogu talagalay inaanay minida dhaafin some of them waxaa laga yaabaa inay 6 bilood tahay some of them waxaa laga yaabaa inay sano tahay haddii uu waqtiga ka badan sometimes khaatiirta wax ku leeyihin waa inaad dhaqso iska saartid laakiin baalkan la isku midaayo way keenaysa qofka inuu qofka uu buurto inuu dabeecadiisa xataa ay xumaato in infertility maaragtay in gabadhii ku timaado meelo badan maaragtay in mararka qaarkood haday bishii 5teeda heleed inay bishii 8deeda hesho ama bishii 9keeda mar waxaa laga yaabaa inuu heavy noqdo oo maaragtay oo bloodkaaga aad u bato oo xataa suntii aad la yaabaysid mar waxaad arkaysaa inuu aad u yaray intaas oo dhanba waxa koos gareynaya waa waxa aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu talagalay kulay habeen baa ka sheekeyn doona menopause oo kamida waxyaalaha runtii aad ku qaab ka daran oo gabdhuhu markii ay menopause galaan ay dhibaatooyin fara badan ay timaado waay wax badan ayaa caadadu ay u tartaa qof kale ayaa leen ku jira assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu ay walaal ku soo dhow maxaad weydiin lahayd dhakhtarka haa walaal waxaan weydiin lahaa caadada walaalo aadan helayninba saddex bilood laba bilood way iska maqnaanaysaa 3 bilood iyo laba bilood ها haddaan ku weydiin adoo raali da'dan ay ku xiran tahay da'daada waa imisa da'deedu 27 ya walaal 27 okay masha allah okay magacaaga muxuu hello way good okay muku jirtaa okay walaal another caller another figure she says sometimes I lose 3 months, sometimes two months for the period. What is the problem? A regular period, and she is 27. She must have most likely polycystic ovarian syndrome, and that's a hormonal imbalance as a result of failure of ovulation. She should have a blood studies to make sure that she is having her hormone checked, and as well as the ovarian reserve. If she's planning for a baby, she could be treated easily, and that will be a simple treatment, and she can get pregnant. Okay, waa maqlaysaa umalena walaalay dhiigaaga waa in wuxuu yiri wax caadi ma qoftu waqtiyadaas kale waqti ugu fiican tahay haddaba haddii jirto dhiigeeda waa in la baaro buu leeyahay iyo hormonkeeda de kolley ilmagaleenka haddii ay mushkilad ka jirto wax laga hortagi karo ama caafimaad la siin karo way taa kulli caafimaadka ilaah baa bixiya doctor if that person comes to you and inshallah you will carry out her assessment. Yes, this is very important. I just want to also mention that women sometimes at age of 27 they can have irregular period as a result of early menopause or premature menopause. We must be very careful here. If a woman have this problem, she must be seen by a gynecologist as fast as she can, because then could be treated, investigated, and either if she is having a problem with her period need to be regulated, fine. If she wants to have a baby, that's the second important thing has to be carried out. walaal gabadha hadda ugu dambeysay wuxuu yiri waxa dhici karta inay tahay early menopause inay gabadhu uu dhiiga uu ka go'i doono waxyaalaha khatarta bayna ka mid tahay dumarka haddii ay caadadu ka go'do khalaas way dhamaatay ilmo dambe ma dhalayso taasu kulley marka aan jecelnayna ka hadano dhibaatooyin fara badan oo la socdana way jiraan oo keena in dumarku ay lafahooda meelaha qaarkood misigaha iyo lugaha inay si easily ay isaga jabaan marka gabadha uu dhiigga ka dhamaado wuxuuna leeyahay arrintaanu waxaa keeni karaysa in ay tahay premature maaragtay in yar inay tahay hordhac inay tahay maaragtay gabadhu inay ilmaha maaragtay maxaa la yidhahdaa dhiigga inuu ka dhamaado marka waxaa dhici karta arrintaas sida ugu dhaqsaaba gabadh dhakhtarka u tagto yiri hana baarto waxaa dhici kartana buu yiri in maaragtay isla markiiba lagu dadaalo in arrintan maaragtay insha Allah laga caawiyo oo ay gabadhu marka haddii ay doonayso in ay ilmo hesho in ay marka ilmaha qaadi karayso runtii everything is depends sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala u sameeyo laakiin qofka waxaa laga rabaa inuu dadaal la yimaado haddii marka ay tahay gabadh doonayso gabadhii horena waa tuu noo sheegay khatra sidoo kale iyaduna waa in ay wuxuu yiri dhakhtarku haddii hawshaan ay dhamaato waxyaalahan lagu mudaayo ama implantiga waxyaalahan gacmaha dumarka looga xiro
ama baalka hoosta ay gashtaan ama contraceptionka ay qaataan intaba oo ah kiniiniga intaba inay keeni karayso maaragtay inuu gabadha oo periodka oo sometimes. By the way, we are as a clinic, and my advice to women to try to think twice or 3 times before having either the implant or the injectable method of contraception. We don't really prefer women to have that unless there is a very strong reason. dhakhtarku wuxuu leeyahay implant gacanta la iskaga xiro Soomaalida caneelay tiraahdaa iyo mid kale hoosta la gashto ama gabadho wax lagu mudo inta buxeer waxaan kula talnaa inaysan sameeynin waa wax dhow dhibaato u keeni karaa marka in aad iyo aad looga fiirsado ayuu dhakhtarku leeyahay kulli waan ogno dadkeena Soomaalida inay ilmaha kala fogeeyaan ayaa dadka qaar kood doonayaan ama gabadhu in marka ay cesarean tahay oo every time ay pregnant qaado inay dhibaato uga imanayso dhibaatooyinkaas oo dhan ayaa iska jira waan ognahay cesarean ka dhibaatada uu leeyahay markii ay gabadhu hal ama laba saddex ama afar ama shan inay dhibaato weyn keenayso qof kale ayaa ku jira assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allo assalaamu calaykum gabadha khadka ayaa ka xun ayuu leeyahay farsamayaqaanka thank you doctor this area is a black and white I mean some women they're worried about not having a child after they trying to attempt for several, even sometimes some women they divorce her husband or the man divorce her and she tries and again she tries, as you say, sometimes 3-4 husbands. So what is the result of that? What is basically if the woman has got a fertility problem, she should seek a proper advice from an expert in the field. She cannot just go to any doctor and any doctor start giving her medication could be of no help to her, neither also to her husband. Also, she needs to be investigated properly. We cannot just, as soon as the patient comes in with a complaint that she has got a fertility problem, start prescribing medication without having a proper investigation. This is very important. Okay, what will be procedure of proper investigation? Proper investigation is to examine the husband and check the seminal fluid, examine the wife and check her cervix, uterus, ovaries and her hormonal tests. Also, we need to check whether the tubes are open or not. We need to check that the trunk cavity is normal or not. Is the tubes also the problem? Of course, if the tube is closed or blocked, patients will not be able to have a child. Have you seen your many cases that the woman her tube is being blocked? Yes, of course. Is a part of the problems? Yes, but then we take a decision of the method of getting them pregnant, and if we take the right methods of treating a couple, then the couple will have a baby. Inshallah. If we don't investigate and find out where is the problem and diagnose the problem, then you would not be able to treat the couple. Absolutely. qofka ugu dambeeya aan siino assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Alaykum assalam wa rahma. Thank you for your patient. waan kaaga mahadcelin intaad na sugaysay. maxaad doonaysaa dhakhtarka walaal inaa weydiisid? haa walaal gabadhi hadda uu ka go-ay baan ahay marka dhakhtar walaal waan tegay baaritaan bay ii sameeyeen. gabadhi 27 jirka soo maaha? haa waaye baaritaanka waxay igu leeyihiin way dhici kartaa inuusan ku guuro marka ilmaha igu horreey baan haystaa awalna wax khalkhal iguma samayn jirin weligay waan heli jiray. miyay jirtaa wax medication ama injection ha noqoto ama implant waxay dhahayaan? may waxba ma isticmaalin caadi baan u dhalay dan kadib saxba ma helin caadadaydi. marka ina ka dhashay kadib wax dambe caadi maada helin? waxba ma isticmaalin wala dawo wala waxba ma isticmaalin. waayo wax medication oo uu sheegay qofka inuu xanuun ku dhaco uu daawo qaato ayaa dhici karta taas waxay ka mid tahay mashaakilaadka miyay jiraan xanuun kale oo aan ka ahayn oo adiga ku hayo oo aad waxoogaa marha waxa la iga tiray xameeti baa la iga tiray maalmahan mulay kadib. waayo laakiin wax medication oo regular u qaadanaysa ma aha soo ma qaadan weligeed dawan xataa badan ma qaadan mana isticmaalin. okay
marka waxaa rabtaa inaad ogaato miyaad doonaysaa inaad dhakhtarka u timaadid ma kula ballaminaa suu ku arko kole exam bay kaa qaadayaan insha allah kolley ma deganin London laakiin waan insha allah inaan soo gaaro way dhici kartaa halka ku yaala waa ka ninkan 32 sano waa nin khabiir oo caruur badan oo Soomaali Ilaahay fadligiisa Ilaahay ku siiyay dad fara badan ayaa u tago runtii ku liibaanay ilmaha Ilaahay baa keena dhakhtarka hadda doonaysa telefonkiisa halkaas ku yaala dhakhtar Ahmed baa yiraahdaa waa nin khabiir ah oo waliba dumarka Soomaaliyeed si fiican u yaqaana مشاكلات إلى حلقة هذا إنه يوكو بارانو يكون سخران. أوكي وح أوضح مسوي دينا ميسان قط كله علاد مو كنا قطع وح يقول الميسان كبدلنا دين. Yes ويكنت إن بدن بعاو كذا إن قبله هذه أي ميزانية لطو ووحيالا كينا كم تاي إنه قفكو ماركتي مركي من ذي كتيماتو قبل إني بورتو أما نكعت الغيابة لكن دمر كمركي لقاه الله يو دمر كدي عاد بورين وكم تاي مشاكلات كماركتي إن قبله أي ما صوتو وكجرتا فاتكو كم ديا مركا Doctor, the lady. Yes, sir. Yes. Sorry. She. Oh yes. Tissues. Yes. Okay. Yes. The time. The lady. Yeah. waxaa laga yaabaa walaalahay xataa dhakhtarku wuxuu leeyahay ragga qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan gaarsiin karin meeshii maaragtay oo loogu talagalay taasuna mashaakilkay ka mid tahay jira waxaa laga yaabaa oo kale wuxuu yiri cheap baa jira oo ilmagaleynta gaarsiinaya ka laftigiisa inuu xariyo mashaakil fara badan ayaa jira marka way ka mid tahay qofka dumarka hadii aad u buuran tahay mashaakilad ka mid tahay doctor you have the last word to talk to the viewers what is your last word well my last word is basically fertility is quite a big subject investigation is vitally important people must be aware that there is a male problems and female problem and a combined problems. Diagnosing the problem is very important. Treating the problem is very important. Success always depends on how to diagnose and how to investigate. dhakhtarku wuxuu ku soo gabagabeynaa wuxuu yiri infertility waa subject aad u weyn runtii u baahan in aad looga fiirsado in aad looga shaqeeyo dhibaato qofkii ay markaa hayso inuu dhakhtar u tago oo la diagnose gareeyo mashaakilka markaa ka haysta in xanuunka haddii gabadhu noqon lahayd inay qalqalayso iyo inay hoosta problem ka qabto everything mashaakilaad fara badan ayaa jira dadka waxaan kula tarin lahaa insha allah in qofkii doonaya inuu dhakhtarku u tago halka ayuu kala kulmi karaa oo uu tagi karaa insha allah doctor Ahmed waa nin khabiir wax badan ayuu idin kala talin doonaa ilma bixintana ilaahay baa iskale qof gacanta ku haya ma jiro laakiin qofka inuu maaragtay duu ilmo doonayo inuu ku dadaalo way fiican tahay finally ninkii doonaya internetka ayuu geli karaa oo ka ogaan karaa gynaecology-ga waxa la yiraahdo wax badan ayaad ogaanaysaa oo runtii dumarka maaragtay arrimooda ku saabsan arrimahan caawa ka sheekeynayna waan jecelnahay inaanu maaragtay dib idin la kulno insha Allah rabadaanka ayaa soo galaya 4 weeks muddo ah waan ka maqnaan doonaa hawada waa ka maqnaan doonaa could be the last night macaawi yahay marka dadka waxaan leenahay ramadaan kariim insha Allah ciid wanaagsan inta ka horeysana waa anigii doctor Ahmed Cadaawe oo farsamayaqaanka waxaan ku dhaafeynaa insha Allah ramadaan kariim assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Doctor waxaad kaloo xaruntan ka helaysaa qaliinka qurxinta haweenka female cosmetic clinic waa xarun lagu baadho laguna daweeyo cudurrada haweenka xarunta waxaa kuugu diyaaray dhakhtar Ahmed Ismail oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka waxaan ugu shaqeynayay in ka badan 32 sano xarunta waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh ilma raadinta Ilaahay baa bixiye baarista iyo daaweynta cudurrada galmada lagu kala qaado sixitaanka caado wareerka kala korinta caruurta family planning waxaad kaloo xaruntan ka helaysaa qaliinka qurxinta haweenka female cosmetic surgery wixii faahfaahinta intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda